Ladies and gentlemen, please rise for the entrance of our esteemed dignitaries. A pleasure to have the chief guest of the day, the Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu, accompanied by the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry and the Chancellor of Pondicherry Technological University, Dr. Tamilisai Soundararajan, the Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri Rangasamy, the Honorable Speaker of the Puducherry Legislative Assembly, Shri EMBALAM SELVAM, and the Honorable Minister for Education, Shri NAMASSIVAYAM. A pleasant morning and a gracious welcome to our Honorable Chief Guest and all the esteemed dignitaries. It is a great honor, privilege and pleasure to have here the august presence of all the distinguished dignitaries on this very special occasion. I request all of you to rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Today is the day when we are about to witness a memorable transformation of an institution established in 1984 with the aim of imparting quality education in the field of engineering and technology to a greater and more intense level of responsibility and commitment in the field of technical education. Pondicherry Engineering College has stood as a beacon of light, illuminating all facets of life in Puducherry and spreading that light both nationally and internationally. This institute has successfully endeavored to foster prosperity through technology by means of education, innovation, and collaborative research. With a holistic approach to education, the upgradation and the new attached responsibilities can reinforce the vision and mission of this great institute. On this note, let us start the proceedings. May I invite Shri NAMASSIVAYAM, the Honorable Minister for Education, to deliver the welcome address. Sir, please. இந்த அருமையானதொரு காலை பொழுதினிலே இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்திற்கு வருகை தந்து நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற நம்முடைய மரியாதைக்கும் போற்றுதற்கும் உரிய துணை ஜனாதிபதி ஐயா அவர்களே, உங்களுடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய புதுவை மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு இந்த அரசோடு முழுமையாக தன்னை ஒத்துழைப்பை நல்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, வணக்கத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய புதுவை மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய என்ஆர் அவர்களே, எங்களுடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சபாநாயகர் ஏம்பலம் செல்வம் அவர்களே, மற்றும் இந்த விழாவை கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் பெருமக்களே, மரியாதைக்குரிய துணை சபாநாயகர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பிற்குரிய சகோதரர் PML கல்யாணசுந்தரம் அவர்களே, அசோக் அவர்களே, ஏகடி ஆறுமுகம் அவர்களே, லட்சுமிகாந்தன் அவர்களே, ரமேஷ் அவர்களே, பாஸ்கர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய காவல்துறையினுடைய
தலைவர் அவர்களே, இந்த துறையினுடைய செயலர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய இந்த துறையுடைய இயக்குனர் அவர்களே, இந்த கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, பத்திரிகை துறையை சார்ந்த நண்பர்களே, தொலைக்காட்சி துறையை சார்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தையும், உங்கள் அனைவரையும் இந்த விழாவிலே வருக வருக என்று அன்போடு உங்களை இருகரம் கூப்பி வரவேற்கின்றேன். இன்றைக்கு நம்முடைய துணை ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்றைக்கு புதுவை வருகை தந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்தினுடைய டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த யூனிவர்சிட்டியை திறந்து வைக்க வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். இந்த நேரத்திலே மாண்புமிகு துணை ஜனாதிபதிகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஏனென்றால் இன்றைக்கு புதுவை மாநிலத்தில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அடிக்கல் நாட்டியவர், முதல் விதையை விதைத்தவர் மரியாதைக்குரிய துணை ஜனாதிபதி என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஏனென்றால் அவர் மத்திய உலக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் புதுவை மாநிலத்தில் அந்த துறையினுடைய அமைச்சர் என்கின்ற முறையிலே ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திற்காக நாங்கள் அவர் அணுகி கேட்ட நேரத்திலே எந்தவித தயக்கம் இல்லாமல், எந்தவித சலனமும் இல்லாமல் உடனடியாக புதுவை மாநிலத்திற்கு அந்த திட்டத்திற்கான ஒப்புதலை கொடுத்து அதற்கான நிதியை உடனடியாக கொடுத்த பெருமை மாண்புமிகு துணை ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு உண்டு. அதனால்தான் இந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த அரசின் சார்பாக, புதுவை மக்கள் சார்பாக உங்களுக்கு எங்களுடைய கோடான கோடி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We would like to greet and honor the dignitaries on the dais with a shawl and a bouquet. I request all the honorable dignitaries to accept this as a token of our reverence, love and gratitude. I am glad to request Shri A. NAMASSIVAYAM, the Honorable Minister of Education, to greet the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, with a shawl and a bouquet. Thank you, sir. I once again request Shri A. NAMASSIVAYAM, the Honorable Minister for Education, to present a shawl and a bouquet to the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry and the Chancellor of Pondicherry Technological University, Dr. Tamilisai Soundararajan. Thank you, Madam and sir. I am happy to request Shri A. NAMASSIVAYAM, the Honorable Minister for Education, to welcome the Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri N. Rangasamy, with a shawl and a bouquet. Thank you, sirs. Let me now request Shri A. NAMASSIVAYAM, the Honorable Minister for Education, to present a shawl and a bouquet to the Honorable Speaker of the Puducherry Legislative Assembly, Shri EMBALAM SELVAM. Thank you, sirs. I am delighted to request Shri A. NAMASSIVAYAM, the Honorable Minister for Education, to present a memento to the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu.
Thank you, sir. May I now take the honor of requesting Shri N. Rangasamy, the Honorable Chief Minister of Puducherry, to deliver the special address. எனது அன்புக்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் அவர்களே, எனது அன்புக்குரிய மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களே, எனது அன்புக்குரிய மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் அவர்களே, விழாவில் சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்புக்குரிய அமைச்சர் பெருமக்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, அன்புக்குரிய புதுச்சேரி பொறியியல் கல்லூரியுடைய முதல்வர் மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்களே, அன்புக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதர சகோதரி, அன்பான மாணவ சொந்தங்களே, எனது இணைய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளான வணக்கத்தை தெரிவித்துள்ளேன். புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் துவக்க விழா. இந்த துவக்க விழாவில் கலந்து கொள்ள மிகுந்த மகிழ்ச்சியை, குறிப்பாக நம்முடைய மாண்புமிகு இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் இன்றைக்கு தொடங்கி வைப்பதில், துவக்க விழாவில் கலந்து தொடங்கி வைப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நம்முடைய புதுச்சேரி பொறியியல் கல்லூரி 1986 200 ஏக்கர் இடத்துல தொடங்கப்பட்டது. ஒரு 150 மாணவர்கள் கொண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு பொறியியல் கல்லூரி. இந்த கல்லூரி வளர்ந்து இப்போது 2000 மாணவர்கள் கொண்டுள்ளது. இந்த கல்லூரிக்கு குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், டெல்லிக்கு செல்லும் பொழுது நம்முடைய துறையை சார்ந்த அமைச்சர்கள் சந்திக்கும் பொழுது அவங்க கேட்கறது, புதுச்சேரி பொறியியல் கல்லூரி ஒரு சிறந்த கல்லூரி, இவ்வளவு சிறந்த கல்லூரி புதுச்சேரியில் இருக்குது அப்படின்னு என்னும் பொழுது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பேர் நமக்கு எப்படி இருக்கும், இதுக்கு சார்ந்த நமக்கு எப்படி இருக்கும், அதுவே நமக்கு பெரிய பெருமை. இந்தியாவிலே ஒரு சிறந்த பொறியியல் கல்லூரி, ஆசியாவிலே ஒரு சிறந்த பொறியியல் கல்லூரி அப்படின்ட்டு அவங்களே சொல்லுவாங்க. டெல்லியில் உள்ளவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க நம்முடைய பொறியியல் கல்லூரியை பற்றி. அப்போ இந்த பொறியியல் கல்லூரி படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு அந்த தேர்வு செய்யும் பொழுது எல்லா நிறுவனமும் புதுச்சேரி பொறியியல் படித்தவங்களா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுதே அவங்கள தேர்வு செய்து நான் பார்க்க முடியும். இப்போ நிறைய பொறியியல் தனியார் பொறியியல்லாம் இருக்கு, நிறைய இருக்குது. இருந்தாலும் புதுச்சேரி அரசு பொறியியல் கல்லூரிக்கு ஒரு தனி மரியாதை. அவ்வளோ ஒரு சிறந்த பொறியியல் கல்லூரி. இங்கே படித்து செல்கின்ற மாணவர்கள் சிறந்த நிறுவன பணியாற்றுவதையெல்லாம் நாம் பார்க்க முடியும். அயல்நாடுகளுக்கு சென்று அவர்களெல்லாம் பணிபுரிவதை நம்ம காண முடியும். எத்தனையோ இளைஞர்கள் அயல்நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று பணியாற்றி வருகிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த பொறியியல் கல்லூரி. இந்த கல்லூரி இப்பொழுது தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகமாக அறிவித்து இன்று நாம் நம்முடைய மாண்புமிகு இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் அவர்களால் துவங்கப்பட இருக்கின்றது. இது நமக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்தது 2015 இது அடிக்கல் போட்டிருக்கோம். 2016 26/2/2014 அடிக்கல் போட்டிருக்கோம் நிர்வாக அந்த அலுவலகத்துக்காக. இப்பொழுது நாம் நம்முடைய மாண்புமிகு இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவரால் இந்த பல்கலைக்கழக தொழில்நுட்பத்தை தொடங்க இருக்கின்றோம், தொடங்கி வைத்திருக்கிறார். உண்மையில் நமக்கு பெருமையற்றதால் மாநில பல்கலைக்கழகம் சொல்லும்போது இது முதல் மாநில பல்கலைக்கழகம் பொறியியல் கல்லூரி புதுச்சேரி நம்முடைய மாநில பல்கலைக்கழகமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் பல வர இருக்கிறது. வேளாண் பல்கலைக்கழகம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, மருத்துவ பல்கலைக்கழகமுடைய மாநிலத்தை உருவாக்கம் சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் விரைவில் வரும், இந்த நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. விரைவிலேயே இந்த மருத்துவ கல்லூரி பல்கலைக்கழகம், மருத்துவ பல்கலைக்கழகம், வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இதெல்லாம் நிச்சயமாக
வரும். நம்முடைய மாணவர்களுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்கும். இந்த பல்கலைக்கழகம் மாற்றப்படும் பொழுது இப்போ சொன்னாங்க, நம்முடைய சட்ட கல்லூரி எல்லாம் சட்ட பல்கலைக்கழகம் மாறும் அப்படின்னு கொண்டு வரும் பொழுது மாணவர்களுக்கு ஒரு அச்சம். எங்களுக்கு எளிதாக கல்வி கிடைக்கின்றது, கட்டண சலுகை இருக்கின்றது, கட்டணம் குறைவாக இருக்கின்றது. ஆனால் பல்கலைக்கழகம் நம்ம மாறிச்சுன்னா எங்களுக்கு இந்த கட்டணம் எல்லாம் உயருமே, நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், நம்முடைய சட்டக்கல்லூரி, நம்முடைய புதுச்சேரி சட்டக்கல்லூரி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி இருக்கும். பல்கலைக்கழகம் மாறும் பொழுது பல நாடுகளிலிருந்தெல்லாம் மாணவர்கள் வருகின்ற வாய்ப்பு உண்டு, பல மாநிலங்களிலிருந்து மாணவர்கள் வருகின்ற வாய்ப்பு உண்டு, ஒரு சிறந்த கல்வியை அவர்கள் பெறுகின்ற வாய்ப்பு உண்டு. அதே சமயத்தில் நமக்கு ஒரு நல்ல நட்பு உணர்வு ஏற்படுகின்ற ஒரு வாய்ப்பும் மாணவர்கள் இருக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு உண்டு. அதில் நிச்சயமாக இதனால் எந்த சங்கடமும் இல்லை. நம்ம பல்கலைக்கழகம் இங்கே நம்ம புதுச்சேரி கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதில் முதல் நம்முடைய புதுச்சேரி மாநில பல்கலைக்கழகமாக நம்முடைய பொறியியல் கல்லூரி இங்கே இன்று தொடங்கப்பட இருக்கின்றது. மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இது பெரிய ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக, ஆராய்ச்சி நிலையம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் பெரிய ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக வளர்ந்து கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு கல்லூரி, ஒரு தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகமாக இருக்கின்றது. மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இங்கே இருக்கின்ற பேராசிரியர்லாம் சிறந்த பேராசிரியர்கள். 98 விழுக்காடு PhD பண்ணாங்க எல்லாம், நல்ல பேராசிரியர்கள். இதனுடைய ஒரு இணைப்பாக நம்முடைய நாம் காரைக்கால ஒரு பெருந்தலைவர் காமராஜர் பொறியியல் கல்லூரி தொடங்கி சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எல்லாம் இணைத்து மற்றும் பல நம்முடைய தனியார் பொறியியல் கல்வி டிப்ளமோ கோர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் உள்ள கல்லூரிகளெல்லாம் இணைத்து இது ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகமாக, தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகமாக வளரும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. இந்த புதுச்சேரிக்கு மேலும் பெருமை சேர்க்கின்ற ஒன்றாக அமையும் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தினை நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir, for those encouraging words. It's a proud privilege to invite Dr. Tamilisai Soundararajan, the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry and the Chancellor of Pondicherry Technological University, for the presidential address. Madam, please. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புதுச்சேரி அரசின் புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக துவக்க விழாவிற்கு வருகை தந்திருப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி. ஏற்கனவே நமது பொறியியல் கல்லூரியாக இருந்தது, பல்கலைக்கழகமாக புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகமாக பல பிரிவுகளை சேர்த்து இன்று துவக்கப்பட இருப்பது, அதுவும் மரியாதைக்குரிய இந்தியாவின் துணை குடியரசுத் தலைவர் திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்களின் திருக்கரங்களால் ஆரம்பிக்க வைத்திருப்பது உண்மையிலேயே மிக மகிழ்ச்சியானது. வெற்றிகரமாக இந்த பல்கலைக்கழகம் பல மைல்கல்களை தாண்டும் என்பதற்கு இன்று ஒரு சான்றாக இது அமர்ந்திருக்கிறது. அதே போல இங்கே மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக மாணவர்களுக்கு புதுச்சேரியில் உயர்கல்வி என்பது மிகச் சிறப்பாக கிடைக்கும் என்பது மட்டுமல்லாமல், பல்கலைக்கழகங்களாக மாறினால் இடம் கிடைப்பதோ இல்லை என்றால் பணம் கட்டுவதிலோ செலவு செய்வதிலோ மாணவர்கள் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பதை ஒரு முதல்வர் என்ற வகையில் இங்கே வலியுறுத்தி இருப்பது உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியது. ஏனென்றால் முதலில் எந்த துறையாக இருந்தாலும் மாணவர்களிடம் இருக்கும் பயத்தை போக்குவது அரசாங்கத்தின் கடமை. அதே போல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் சட்டப்பேரவையின் தலைவர் திரு EMBALAM செல்வம் அவர்களுக்கும் மற்றும் மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு கல்வி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் நமசிவாயம் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு விவசாயத்துறை அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்கும் சாய் சரவணகுமார் அவர்களுக்கும், இந்த பகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் ராஜவேல் அவர்களுக்கும், இங்கே தலைமைச் செயலர் அஸ்வினிகுமார் அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும்
மரியாதைக்குரிய இந்த பெருமை மிகு பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் சேர்த்து படிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஏற்கனவே முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னதை போல இங்கே இருந்து செல்லும் மாணவர்கள் 90% மேல் நல்ல பணியில் அமர்த்தப்படுகிறார்கள் என்பதே இந்த கல்லூரியின் பெருமையை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் முக்கியம். நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்வது, நாம் எந்த துறையை எடுத்தாலும் அதில் தொழில்நுட்பத்தோடு படிக்க வேண்டும். We have to develop our skills, technology. அதை மிக சிறப்பாக இந்த கல்லூரி செய்வது மட்டுமல்லாமல், முதலமைச்சர் சொன்னதை போல டெல்லிக்கு போனால் கூட மிகச் சிறந்த ஒரு கல்லூரியை புதுச்சேரியில் அமைத்திருக்கிறீர்கள், புதுச்சேரியில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, புதுச்சேரியின் புகழ் டெல்லி வரை மட்டுமல்ல, இங்கே படித்தவர்கள் வெளிநாடுகளிலும் அவர்கள் பணியாற்றுவதால் இந்த கல்லூரியின் புகழ், இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் புகழ் டெல்லி மட்டுமல்ல உலக அரங்கில் அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அது நமக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கிறது. இது என்ஜினியரிங் கல்லூரியாக இருந்தது. என்ஜினியரிங் என்று சொல்லும் பொழுது என்ஜினியர் என்ற வார்த்தை கிளவர்னஸ் என்ற லாட்டின் வேர்ட்ல இருந்து வந்தது என்று நான் அறிகிறேன். அது மட்டுமல்ல, ஒரு என்ஜினியரிங், நானும் ஒரு மருத்துவ கல்லூரியில் படித்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படித்ததனால் சொல்கிறேன், சாதாரணமாக இதில் அங்கீகாரம் கிடைப்பது மிக அரிது. நான் என்ஜினியரிங் கல்லூரி மாணவர் ஒரு முறை நான் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தெலுங்கானாவில் ஒருவர் சொன்னார், நாங்க எவ்வளவுதான் பெரிய என்ஜினியரா படிச்சாலும், என்ஜினியர் டிகிரி வாங்கினாலும் எங்க அம்மாக்கு நான் எனக்கு மிக்சியை சரி பண்ணி கொடுக்கலன்னா என்னை என்ஜினியர்னு ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றேன். ஆக இப்படித்தான், ஏனென்றால் அதை நிரூபிப்பது என்பது கடினமான காரியமாக இருக்கிறது. விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள், ஆனால் பொறியாளர்கள் அதை செய்து முடிக்கிறார்கள். அதுதான். ஆக அந்த செய்து முடிக்கும் பொறியாளர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்பது மட்டுமல்ல, இங்கே பல்கலைக்கழகமாக மாறிய பின்பு பல துறைகள் இங்கே சேர்ந்திருக்கிறது என்பதும், இந்த டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டியோட மரியாதைக்குரிய நம் பெருந்தலைவர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி காரைக்காலும் இணைந்திருப்பது நமக்கு பெருமையிலும் பெருமை சேர்ப்பது. அதனால் இங்கே மரியாதைக்குரிய திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள், திரு நமசிவாயம் அவர்கள் பேசும் பொழுது இங்கே ஸ்மார்ட் சிட்டி என்ற ஒரு எண்ணம் வந்து இந்தியா முழுவதும் அதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கும் பொழுது, மரியாதைக்குரிய வெங்கையா நாயுடு அவர்களை பெயரை விடுத்து நாம் அதை சொல்ல முடியாது என்பது இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் ஒரு கருத்தாகும். அதுவும் புதுவைக்கு அவர் ஆற்றிய அந்த பங்கு வெற்றிகரமாக நாம் எல்லாம் நினைவு கூறத்தக்கது என்பது மட்டுமல்ல, எனக்கு ஒரு கனவு என்ன என்றால், இந்த புதுச்சேரியில் உயர்கல்வி மாணவர்கள் மட்டுமல்ல, அடிப்படை கல்வி மாணவர்களும், மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களை சொன்னதை போல இந்தியாவிலேயே சிறந்து விளங்கும் மாநிலத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் புதுச்சேரியில் பயின்ற மாணவர்கள் என்ற பெயரை புதுச்சேரி மாணவர்களும் அவர்களுக்கு துணை நிற்கும் ஆசிரியர்களும் பெற்றுத் தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு, அது மட்டுமல்ல, இது கொரோனா காலம், மறுபடியும் சொல்கிறேன், 100% தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். யாரெல்லாம் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளவில்லையோ அவர்களெல்லாம் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளோடு நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Madam, for those inspirational words. The much awaited moment is here. I am honored and privileged to request our chief guest, Shri M. Venkaiah Naidu, the Honorable Vice President of India, to formally inaugurate the Puducherry Technological University by pressing the remote control button. Sir, may I also humbly request you, sir, to deliver the inaugural address. மரியாதைக்குரிய புதுச்சேரி
துணைநில் ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய புதுச்சேரி முதலமைச்சர் திரு என் ரங்கசாமி அவர்களே, புதுச்சேரி சட்டமன்ற சபாநாயகர் திரு எம்பலம் ஆர் செல்வம் அவர்களே, புதுச்சேரி அமைச்சர் திரு ஏ நமசிவம் அவர்களே, புதுச்சேரி அமைச்சர் திரு கே லட்சுமணன் அவர்களே, புதுச்சேரி அமைச்சர் திரு ஏ.கே. சாய் ஜே சரவணன் அவர்களே, புதுச்சேரி டிப்யூட்டி ஸ்பீக்கர் திரு பி. ராஜவேல் அவர்களே, கலாப்பேட்டா சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு PML கல்யாணசுந்தரம் அவர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். I feel very happy to be here to participate in the inauguration of the Puducherry Technological University. It's a matter of great pleasure for me to be here amidst you, and what makes this occasion doubly special is that Puducherry Technological University, constituted by upgrading Pondicherry Engineering College, will be the first state university in the Union Territory of Puducherry. I congratulate the warm-hearted people of Puducherry on this momentous occasion. It's really a very good initiative. I compliment the Chancellor, the Chief Minister, the Honorable Minister for Education for taking this initiative in upgrading the engineering college and making it into university. It's going to be a great addition to the education sector in the state of Puducherry. Pondicherry Engineering College, which was established in 1986, has steadily grown in all aspects, serving the nation in general and Union Territory Puducherry in particular. I am told that the present institution offers technical education to 2,500 students. Now, being a university, we will have many more opportunities to excel, including collaboration with international universities, attracting industry investment, and autonomy in starting new courses. You will have the autonomy, whatever new courses with new preparation you want to do, you will have the liberty, because now that you are a university. I am told the building and the infrastructure of the university are enhanced through the funding under Rashtriya Uchattar Shiksha Abhiyan, a scheme of the Ministry of Education, Government of India, with the matching grant from the Union Territory of Puducherry. In addition, this institute has been selected under Technical Quality Improvement Program and has been granted funds to the tune of 11 crores. I am happy to know that the institution has also built up a very significant research capabilities by offering PhD degrees, undertaking consultancy projects, and securing sponsored research projects. The fact that the institution boasts of 350 research scholars on its rolls is an added feather in its cap. The institution is also credited with research funding from the sponsored research projects from various funding agencies in India and abroad. My dear friends, I have always emphasized that the importance of research and development in all spheres of national development is very important. Research is to come out with new innovation, new findings, so that we can make the country strong, stable, prosperous, so that we can make our people life happy. What is required is not mere wealth. What is required is happiness. So you must have research in search to find out what are the instruments, innovations we can offer to the people by coming out with new ideas
out-of-box ideas. This is done through research. I hope you will focus more on that. And if you look around the world, you will find that it is the cutting-edge research in science, technology and other fields that puts developed countries ahead of the rest. Why these developed countries? Because of they have the research in science and technology. If we have to make India a developed nation, we have to create an enabling ecosystem for researchers. I urge education institutions to have an increased interface with industry, to promote result-oriented research that addresses contemporary challenges such as climate change, pollution, health, and poverty. Even today, with so much progress being made, 20 to 23% of the people are below poverty line. It's a challenge to all of us to see that the remaining population, the poorer sections are uplifted, the downtrodden are taken care. They also will get a reasonable opportunity to live comfortably and happily, number one. Number two, we must also go for a massive literacy program. Even after this many number of years of independence, still more than 20% of the people are illiterate in our country. So we have to focus on these aspects. And also there are other issues like gender discrimination, social discrimination. We must prepare our generation to see that these discriminations are put to an end. These artificial barriers which were created in the name of caste, that should be put an end. You must provide opportunities, equal opportunities to everyone. And this climate change is real. We are seeing what is happening around the globe. See what is happening in so-called developed country America. Fire catching up in different parts. Heat temperature increasing. Floods in major cities of America. Floods even in France, in other countries. So climate change has become real. I'm happy that the Prime Minister Shri Narendra Modi has given enough importance to climate change and has taken initiative for the Paris Climate Change Conference. All of us, we should join by conducting ourselves in our lives in such a way that we are friendly with the nature. Nature, culture, together for better future. This is my advice to all of you. We must be friendly with the nature. And we should follow the health guidelines issued from time to time. Motivate our younger generation to go back to their roots. Put up some physical exercise, yoga, walking, any other activity, some physical. If you are physically fit, you will be mentally alert. Secondly, we must also motivate our younger generation to go back to roots and to have hygienic food. Hygienic food is very important. Please note this, younger generation. In the name of westernization, fashion, we should not run behind junk food. These pizzas and burgers are not suitable to our Indian climate. One has to understand this. We have a time-tested food. Thousands of varieties are there in our country. How many varieties? So there is no dearth. So why should we run after the West? And ours is the best. So keeping that in mind, food habits also. So this is very important. I am told that Untitled Incubation Center has been set up in this institute to promote innovation, entrepreneurship and venture development. It is gratifying to note that this incubation center has incubated 15 startups in the area of electronic designs and manufacturing and drone technologies, among other things here. India today is scaling to new heights in the fields of entrepreneurship and innovation. Today, we have the world's third largest startup ecosystem. Data from the Department for Promotion of Industry and Internal Trade suggests that we have over 50,000 startups spread across 623 districts of the country. The year 2020 and 21 itself, over 16,000 startups were recognized
with the government opening up the space sector for private players. More than 40 tech startups are working in the field of satellite launch vehicles and other space-based applications. It is a matter of great joy to know that the leadership teams of 45% startups have a woman entrepreneur. We must provide equal opportunity to our sisters, mothers, women. They are 50% of the society. They must be given equal opportunity. That's why I said no gender discrimination at all. That's not our tradition also. In between this weakness has come. We must see to it that they are also given equal opportunities, if not more. This is the strength of New India, with 54% of Indians below the age of 25. Nowhere in the world is this much young population. And if this young and aspiring population is skilled properly, guided properly, our youth can drive the nation forward through productive output and innovation. I would urge institutions like Puducherry Technological University to infuse a spirit of innovation. Spirit of innovation is very much required. Entrepreneurship and experimentation among students. The government has taken several measures to support startups, including broadening definition, simplifying regulation, and providing tax exemption. To provide much needed funding to our startups, rupees 10,000 crore fund of funds has been created. I would urge upon the industry also to come forward and support our young entrepreneurs by hand-holding, funding support and incubation. Improved industry academia partnership is also much required to give a further grip in this direction. Our youngsters, if they are given proper opportunity, they can do wonders. We have seen in the pandemic also. Our youngsters reinvent themselves and come up with testing kits, cheap ventilators, preventive technologies, as well as innovation in supply chain management and logistics. The education sector has been one of the most affected in the pandemic. We must open up. Now this online cannot go on forever. Virtual is virtual. It is different from actual. Though virtual has become factual in between, it cannot be actual. So we have to get back. The teaching and learning process significantly disrupted. But the worst seems to be over, and the world's largest free vaccination program, in India is going across the country. I urge upon all the people. And also I would like to make an appeal to a number of MLAs who are all present here. Each one of you, like you go during election, distributing the slips, booth slips, you must go to each and every house and motivate that they get vaccinated. I hope that Pondicherry can set an example to the entire country. If all MLAs, cutting across party lines, if they take up this program, it's not possible. It is possible. So please take interest in that. And also, online education, as I told you, cannot substitute. So we have to open up. And for that, future also, in future colleges, universities, schools, even residences, restaurants, they must have proper ventilation, air circulation. Sun rays must be allowed to enter into the rooms so that your health, if you are having sun exposure, not the other sun, not the physical sun, sun. And we are fortunate to have 365 days sun rays. And also air circulation. Your health will be good comparatively. So give training and also motivate and also guide the youngsters. And I'm told about 90% of the outgoing students are placed in multinational companies. I compliment you for this. The establishment of Puducherry Technological University is an important milestone in the history of technical education of Puducherry. It is mentioned that institution has secured a reasonable position in the national ranking by
National Institute of Ranking Framework. But you should not be satisfied with that. You must aim for excellence. You must aim for excellence. Puducherry, the land of Shri Aurobindo, the great revolutionary yogi, philosopher, poet, freedom fighter, who remains an eternal source of inspiration for every Indian. I visited the ashram yesterday. The solemn atmosphere that provides you. You get new ideas, you get inspiration. This is the land of Aurobindo. And also, this is 150th year. It's a proud moment for all of us to recall the life and teachings and preachings of great Rishi Aurobindo. And also, you have the house of another great revolutionary. Here, the Subramanya Bharati. I had an occasion to visit his house yesterday, where he spent 10 years. This you get, when you visit such places, you get inspiration. Swami Aurobindo said, what we want here is not merely to give you little information, not merely to open your careers for earning a livelihood, but to build up sons for the motherland to work and to suffer for her. That is why we started this college, this Bengal National College, which is started at that time. This was his message. The youth and students must know the life and works of great leaders like Sri Aurobindo, Subramanya Bharati, V.O. Chidambaram, Veerapandi Kattabam, Vasuppan Muthuramalika Thevan. There are many great stalwarts in Tamil Nadu, in the freedom movement, in the social transformation. These life and teachings of these great leaders must be included in the school textbooks. Our children should know the past. The English people, the colonial rulers, they projected their history, their achievements, their leaders. We were taught Robert Clive the Great, Alexander. But what about our own warriors, our own great leaders? So state governments and also colleges and universities, institutions must take care to see that the syllabus includes the life and teachings and preachings of great persons like Aurobindo, Subramanya Bharati, Chidambaram Pillai, and all the great life. I am here today. This will begin a new chapter in its illustrious history. Let these lines of Aurobindo serve as a guiding light for all of you in your future endeavors. So I happily inaugurate the Puducherry Technological University, and I hope that this university will become one of the most dynamic, vibrant, enlightened university of the country. Thank you very much. Namaskar. Nandri. Thank you very much, sir, for those insightful and thought-provoking words. Now, may I request the head of this institute, Professor K. Vivekanandan, to propose the vote of thanks. Words of thanks. Words of thanks. Respected dignitaries on the dais and off the dais, it's a great honor to propose a vote of thanks on this momentous occasion and acknowledge. Vote of thanks or words of thanks? No vote. Vote. Understand? Yes. Vote means it divides people. Okay, sir. The august presence of all the esteemed dignitaries. We have been fortunate to have the presence of Shri M. Venkaiah Naidu, the Honorable Vice President of India, to grace this occasion. Sir, we would like to express our heartfelt gratitude to you for your august presence today, for inaugurating Puducherry Technological University and for delivering the inaugural address.
We are very grateful to the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry and the Chancellor of Pondicherry Technological University, Dr. Tamilisai Soundararajan, for presiding over the function and delivering the presidential address. Our sincere gratitude to Shri Rangasamy, the Honorable Chief Minister of Puducherry, for gracing the occasion and delivering the special address. I would like to express our gratitude to Shri EMBALAM SELVAM, the Honorable Speaker of the Puducherry Legislative Assembly, for his presence with us today. We express our sincere thanks to Shri NAMASSIVAYAM, the Honorable Minister of Education, for felicitation address. Our heartfelt thanks to Honorable Ministers of Government of Puducherry, Deputy Speaker of the Legislative Assembly, Members of Parliament, Members of Legislative Assembly, and other dignitaries for your august presence. I also thank all the members of the organizing committee, faculty members, staff and students who have put in a lot of effort for successfully coordinating this function. I also thank press, Doordarshan, Department of Police and other departments for their help in arranging this function. Sir, as you told, this great institute is marking a new leap today in the august presence of all honorable dignitaries. On behalf of Puducherry Technological University, I assure you that we will conquer greater heights and continue to be the leading institute in the field of engineering and technology. Thank you, one and all. Thank you, one and all. Honorable dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, your presence here today made this day a memorable one. With strength in our purpose, purity in our pursuits, and passion in our hearts, we will continue to endeavor to make a difference. Now we will draw the curtains to this solemn ceremony. I request all of you to rise for the national anthem. तव शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य, जय हे, जय 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 हे.